As the name indicates, the career courses, this course will be closely related to the career path. Yes, we all know that the career அப்படிங்கும்போது that ultimately deals with your higher studies deal பண்ணாலும் the end fruit is your interview and your job, or you can be an entrepreneur, anything you can be. The end result of your career will be in education field, it will be ultimately a job. Okay, so you guys have different career track and you have chosen the career track number 1, which is of to get a good job. Am I right? Yes, to get a good job, we must need to groom ourselves in a certain way so that at the end of your final year, you'll be well groomed to face any challenges that are awaiting for you. Yes, it is not so big challenges which என்னால பார்க்கவே முடியாது. இப்படி ஒரு பதட்டமான சூழ்நிலையா அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம ஒரு ஸ்மூத்தா ஒரு ஜாலியா. Yes, it is my interview. Yes, for this I longed for all 4 years. Yes, I'm going to rock the show. So அந்த மாதிரி ஒரு மென்டல் ஃபீலோட ஒரு இன்டர்வியூவை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் இட் இஸ் ஆல் அபவுட் டுடேஸ் கிளாஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு இன்டர்வியூ ப்ராசஸோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து it will be an aptitude and group discussion. I think that has been completed by Jagadish sir. Am I right, sir? Jagadish sir? Yes, Prof. I'm available. We have started a little bit, and towards the end of the course, we will be make them very groomed on the interview pattern. Okay, okay. So I can directly jump into HR round. Am I right, sir? Perfect. Okay then. So after aptitude and group discussion, the major chunks, அதாவது ஒரு particular job interview இருக்கு அப்படின்னா, for that job interview, a maximum number of crowd may apply for that. Yes? Yes. So to scrutinize the major crowd, the aptitude and group discussion is the best way as of now to scrutinize from major chunk a minimum chunk வந்து scrutinize பண்றதுக்கு it is both are one of the ways, and after that the role of HR is come into action. So who is a HR? HR na yaru? What do you think about the HR? Just you can use the chat box. Who is the HR? What is the full form of HR? And what is his role? You can type in, even the funny answers are most welcome. So who is the HR? ஒரு கம்பெனில HR அப்படின்னா who's he? What is his role? Yes, of course, it is a human resource person. Yes, you're right, Krishna, Pradeep, and Santosh. Any other funny answers? Yes, Nandakumar, Balaji. Yes. What is their role? Human resource என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க வந்து என்னதான் பண்றாங்க? ஆப்டி கிளியர் பண்ணியாச்சு மேம், ஜிடி கிளியர் பண்ணியாச்சு, 200-300 பேர் கூட காம்பீட் பண்ணி கிளியர் பண்ணிட்டோம். இந்த HR வந்து என்னதான் பண்ண போறாங்க? What they do? அவங்களோட ப்ரொஃபஷன் என்ன? Yes, Darshan Prasad. Yes, you're right. Okay, human resource manager recruit candidate for some particular post. Yes, they are human resource அப்படின்னா they manage the entire human resource of the particular company, a particular concern. Okay, his role is to recruit a suitable person for the job. Yes, Krishna Prasad is again right. Yes, you guys are like so active. Okay, so that I can share my slide. Give me a minute, please. Yeah, can anyone acknowledge me that my slide is visible or not? Yes, ma'am, it's visible. Okay, thank you. Yes, sir, it is visible, but Okay. what you have made is like you please make your slides into slideshow mode. Okay. And okay. then share the screen. Yeah, it's perfect now. Okay then. Yes, who is a HR? So ஒரு கார்ப்பரேட் வேர்ல்டுல நீங்க வந்து டெக்னிக்கல் ஆன்லைன் இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ஹெச்ஆர் இன்டர்வியூக்கு ஒரு பில்டப் கொடுப்பாங்க பாரு. யூ ஜஸ்ட் காண்ட் ஈவன் இமேஜின். அப்படியே உங்க ஹார்ட் பீட் எல்லாம் வெளியில கேட்கும். ஏன்னா ஹெச்ஆர் வெல்கம், ஹெச்ஆர் கூட இன்டர்வியூ, இட் மே கோ ஃபார் 20 minutes, இட் மே கோ ஃபார் 50 minutes. ஐயோ என்ன கேட்க போறாரு, எப்படி ஆன்சர் பண்ண போறோம்? So 1000 thoughts will run around you.
அண்ட் ஒரு விஷயத்த நிதானமா பண்ணாவே 10 மிஸ்டேக் நடக்கும். நம்ம வேற பதட்டத்தோட பண்ணும்போது எஸ் there is room for 100 mistakes. Yes. So who is this HR? The பயங்கரமான HR யாரு அப்படின்னா is a division of business that is charged with finding, screening, recruiting. பாருங்க, find கண்டுபிடிக்கிறாரு, screen பண்றாருன்னா நிறைய பேர் இருந்தாங்கன்னா அது 1-2 வேண்டாம் வேண்டாம்னு ரிஜெக்ஷன் நிறைய பண்ணக்கூடிய ஆளு. And then he recruit a person. Okay, and then train a job applicants as well, administrating the employee benefits and program. So this is all about the HR manager in a particular concern la irukanga appadina. These are all the roles and responsibility. Okay, so you just imagine yourself or apti complete பண்ணிட்டீங்க, ஒரு GD complete பண்ணிட்டீங்க, you are about to attend a HR interview. So இதுதான் நம்மளோட scenario. Okay, so HR room குள்ள enter ஆகுறீங்க. So what will be the first question asked by the HR? Okay, just you can fill your chat box. So what will be the first question asked by HR to you? என்ன கேட்பாங்க? எந்த மாதிரியான questions கேட்பாங்க? So we request every one of you to give the reply so that we can understand your mindset. What is actually you guys have. Exactly, Jagdish sir. Yes, someone have many have answered. Nandakumar, Pradeep, Krishna Prasad, Akshay. Yes, introduce yourself. 100 students are here, right? So we want to get 100 reply in the chat box. So Geeta should get tired after reading your messages in the chat box. So that is what we're going to make it today. Exactly. So நிறைய ரிப்ளை பண்ணுங்க. ரிப்ளை பண்ணும்போது இன்ட்ராக்டிவா போக முடியும். அப்புறம் போர் அடிக்காம இருக்கும் கிளாஸ். இல்ல 2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் பேசுறது மட்டும் எவ்வளவு நேரம் கேட்டுட்டு இருப்பீங்க? Am I right? So self-introduction is right. And why did you choose this engineering than other courses? Why you applied for this job? Tell me about yourself. Tell me about yourself. Yes. Tell me about yourself. இதுதான் வந்து ஒரு HR கேட்கக்கூடிய முதல் கேள்வி. And அந்த கேள்விக்கான பதில் நீங்க சொல்லி முடிக்கும் போதே உங்களை பத்தி ஒரு 1/4 ஒரு கால்வாசி வந்து ஜட்ஜ் பண்ணிருப்பாரு. He would have judged you. At least 25% of the judgment, whether you will fit into the job or not, whether your energy level is good, and how you narrate yourself, அப்படிங்கறத வந்து he would have judged. Okay, so அப்போ அவரு கேட்கும்போது how you will express yourself அப்படிங்கிறது it is called as an art of storytelling அப்படிம்பாங்க. how என்ன ஒரு மூவியே எடுத்துக்கலாம். சே ஒரு மணிரத்னம் மூவி அப்படின்னு பார்க்கும்போது லைக் எதையுமே டக்குனே சொல்ல மாட்டாரு. ஒரு ஸ்லோ மோஷன் இருக்கும், பின்னாடி ஒரு AR ரஹ்மானோட மியூசிக் இருக்கும், ஒரு இடத்தையும் பார்த்து பார்த்து செதுக்குன மாதிரி கொண்டு வந்து கடைசியில நமக்கு அந்த ஃப்ரூட் கொடுப்பாங்க. வேற விக்ரமன் படம் எடுத்துட்டா ஓவர் சென்டிமெண்ட்ஸ் இருக்கும், நிறைய எப்பவுமே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும். ஸோ செல்வராகவன் மூவி எடுத்துக்கிட்டா எப்பவுமே வந்து ஒரு 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் அந்த மூவியே நமக்கு புரியும்னு சொல்லுவாங்க. Am I right? So இந்த மாதிரி everyone have their own different style of saying about the story. Okay, so எந்த மாதிரி இருந்தா ஒரு ஸ்டோரியை வந்து நம்மளால கரெக்டா ஆடியன்ஸ்க்கு கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அப்படிங்கறத அனலைஸ் பண்றது is the work of the director. Yes. Similar way, உங்களை பத்தி ஒருத்தங்க கேக்குறாங்க அப்படின்னா you are going to say about yourself. Yeah, someone is ready to hear about me அப்படிங்கிறது it is a big excitement. Okay, so ஐயோ கேட்டுட்டானே நான் எவ்வளவு ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு இதை பத்தி பேசணுமே அப்படிங்கிறது கிடையாது. It is the way, it is a joyful experience. Yes, this is Geeta. So I'm from Coimbatore. அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்றதுல இருந்து the way you express yourself, the way you express your achievements, the way you portray yourself, the energy you carry, எல்லாமே it matters. So இப்பவே கிளாஸ் எடுக்கும்போது நான் அப்படியே பார்த்துட்டு ஆர்ட் ஆஃப் ஸ்டோரி டெல்லிங், எஃபெக்டிவ் ஸ்டோரி டெல்லிங், டைரக்டா சொல்லலாம், லாஜிக்கலா சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நான் எடுக்கும்போது ஐம் ஷியோர் யூல் கெட் போர்ட். ஒரு 10 மினிட்ஸ் உட்காந்து கேட்பீங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்க பாட்டுக்கு போட்டுட்டு மியூட்ல போட்டுட்டு நீங்க பாட்டுக்கு உங்க ஒர்க்கை பார்த்துட்டு இருப்பீங்க.
you will not respond to it. The energy that you carry always matters. Okay, so ஒரு effective storytelling எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா it is இது வந்து ஒரு ஜென்ரலான ஒரு plan. Okay, preparation will be a separate part, and one sentence summary will be based upon the situation, task, action and result. So first ஒரு situation சொல்லணும், ஒரு task சொல்லணும், ஒரு action சொல்லணும், அதுக்கப்புறம் ஒரு result சொல்லணும். Okay, for example, prepare na listen to the question. Okay, அவங்க கேக்குற கொஸ்டினை நல்லா ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஹாஃப் மைண்டடா இருக்காதீங்க, அங்க உட்காந்துட்டு வேற ஏதாவது பத்தி யோசிக்காம இருக்கணும். So that is the first thing. Think of, listen to the question, think of an event, plan, organize in 5 to 8 seconds. So இவங்க கேக்குற கேள்வியை நம்ம எவ்வளவு அழகா நரேட் பண்ணா that will satisfy my HR அப்படிங்கறதுக்கு you have a thinking time of 8 seconds. Okay, then there comes the situation. Provide a context and background. Yes, first வந்து ஒரு context கொடுங்க, ஒரு overall அப்படிங்கிறது கொடுங்க, அதோட background என்ன அப்படிங்கறது சொல்லுங்க. For example, இங்க வந்து a customer complained அப்படிங்கிறது ஒரு situation. அங்க உங்களோட situation HR வந்து கேக்குறாங்க to introduce yourself அப்படிங்கிறது. Okay, so next one is task. Describe a problem and challenges. Okay, so describe ஒருத்தங்க உங்களை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணன்னு சொல்லிட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா the way ஒரு ப்ராப்ளமோ இல்ல ஒரு ஃபைட் சீன் இல்லாம ஒரு சாங் சீக்வன்ஸ் இல்லாம ஒரு மூவி பார்த்தா நல்லா இருக்குமா? கண்டிப்பா நல்லா இருக்காது. ரைட், ஜஸ்ட் ரொமான்ஸ் மட்டும் த்ரூ அவுட் இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது, ஃபைட் மட்டும் த்ரூ அவுட் இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது. தேர் மஸ்ட் பி a romance, there must be a sentiment, there must be a fight sequence, there must be a song sequence. So எல்லாமே should be of mix and match இருந்தா மட்டும்தான் that will be very nice. So உங்களை பத்தி சொல்லும் போதும் நீ ஜஸ்ட் ஒரு பாசிட்டிவ் நோட்டா மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது. that can be a mix and match. நீங்க ஃபேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் ஆகட்டும், நீங்க ஃபேஸ் பண்ண சேலஞ்சஸ் ஆகட்டும், everything you can project. Second, first situation, second one the task, next one the action. Okay, so explain what you did. So in the problem vanduchu, in the challenge vanduchu, so other how well I have taken it forward and how well I have adha enala seri panni kondu poga mudinjadhu apdi an action. And next one is the result. Okay, I did so and so well and this is my best fruit, that is the result. Okay, even though you explain about your project, what you have done in the final year nu kekkumbodhu just edutha udane oru title, na vandu so and so project vandu pannenen appdi solradhu vida, yes இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணோம், இந்த மாதிரி திங்க் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு டாபிக் எடுக்கலான்னு வந்துச்சு, எஸ் இதை எடுக்கும்போது ஐ ஃபேஸ் so and so struggle, மெட்டீரியல் கிடைக்கல, ப்ராப்பரான லிட்ரேச்சர் எடுக்க தெரியல, இதெல்லாம் நான் ஃபேஸ் பண்ண ஹடில்ஸ், இதை தாண்டி என்னோட இந்த ஒரு கைட்ஷிப் கிடைச்சது அண்ட் இதனால என்னோட ரிசல்ட் இவ்வளோ வந்துச்சு. You make sure the entire process you will be having only 3 minutes of time. Okay, so this is an art of storytelling. Okay, and second part enna appadina, you will be asked to give your resume to the person. Okay, HR kota vandu you have to give your resume. Okay, usually resume அப்படிங்கிறது வந்து there is two type of resume. Okay, ஒரு resume வந்து a format வந்து எப்படின்னா the conventional resume. So for instance conventional na tabulation போட்டு உங்களோட 10th mark 12th mark போட்டு என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, உங்க அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன, ஹாபிஸ் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கன்வென்ஷனல் ஒரு வேர்டோட ஃபார்மேட்ல போட்டு நம்ம சப்மிட் பண்றோம் அப்படின்னா that is called as a traditional or conventional resume. The next one is a storytelling resume அப்படிங்கிறது it is the next type. Okay, so conventional resumes எங்க யூஸ் பண்றோம், storytelling resume எங்க யூஸ் பண்றோம். Okay, so conventional resume அப்படிங்கிறது ஒரு ஜாப்க்கு நம்ம அப்ளை பண்றோம் அப்படின்னா சில ஜாப் சைட்ஸ் இருக்கும்ல, say for instance நௌக்கரியில அப்ளை பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் போஸ்ட்டுக்கு வந்து thousands and thousands of people may apply for it. Yes, அந்த டைப்ல வந்து ஒரு அந்த ஜாப் ரெக்ரூட்டர்னால ஒரு ரெஸ்யூமா எடுத்து they will not see on it. Okay, அதுக்கு வந்து they will be having a tool. Okay, ஒரு டூல் வச்சு தான் the entire resume scrutinize பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த டூல் ஆர் அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து conventional resumes மட்டும் தான் ரீட் பண்ணும். Okay, that can easily read the conventional resume. Okay, அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு வந்து conventional resumes யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் அதெல்லாம் நீங்க ஸ்க்ரூட்டனி ஐஆர்டி முடிச்சு ஜிடி முடிச்சு ஹெச்ஆர் ரவுண்டுக்கு வரும்போது அதே கன்வென்ஷனல் ரெஸ்யூம் யூஸ் பண்றது இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் அட்வைசபிள். ஓகே,
it is not at all advisable. So அப்போ ஒரு HR நேருக்கு நேர் பார்க்கும்போதோ இல்ல ஒரு வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்ல பார்க்கும்போதோ அவங்களுக்கு ஒரு சென்ட் பண்ணுவீங்களோ ஒரு ஹெச்ஆருக்கு டைரக்டா சென்ட் பண்ணக்கூடிய ரெஸ்யூம் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இட் இஸ் அ குட்டி ஸ்டோரி அபவுட் யூ அப்படிங்கிறது. ஓகே, I'll just give me a minute, I'll just share that. Okay, yes, I think it is visible. Anyone kindly acknowledge me whether it is visible? Yes, ma'am. Okay, thank you dear, thank you. So let us make a குட்டி story. Okay, ஒரு HR பார்க்கும்போது அவங்க கையில நம்ம கொடுக்கக்கூடிய resume, the type of resume we are going to hand it over to the HR, how it should be. Okay, like we are எப்பவுமே நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்துல யூனிக்கா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் எவ்ரிஒன்ஸ் நீட். இப்போ 10 பேர் ஒரு ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னா என்னோட ஒர்க் அதுல ஸ்பெஷலா தெரியணும். 10ஓட 11 இருக்கிறத விட என்னோடது ஸ்பெஷலா தெரியணும் அப்படிங்கிறது எவ்ரிஒன் வில் பி ஹேவிங் an interest on it. Of course we all have that. Yes, அதே மாதிரி தான் உங்களோட ரெஸ்யூம் வந்து இப்போ SNScians-ஆ இருக்கும் அப்படின்னா we are from SNS institutions அப்படின்னா our resume shall be based on the our 5 pillars. So in the 5 pillar activities வந்து நம்ம ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல, இந்த வீக்ல இருந்து they would have started. Everyone know, right? Yes or no? Yes. Yes, So ma'am. what are our 5 pillars அப்படின்னா first one is CLT, Center for Learning and Teaching. Second one is Skill and Career Development. Third one is Center for Creativity. Fourth one is Industry Institute Partnership Cell. And the last one is SRI, Social Responsibility Initiative. To differentiate ourselves, ஏன்னா ஒரு HR வந்து 1000 members வந்து HR may interview. Okay, அந்த 1000 membersல to make yourself and உன்னை வந்து அந்த HR mindல register ஆகிறதுக்கு you should show something different. That is, you cannot be compared to other 1000 from other colleges. Yes, we are from SNS. We have some uniqueness. Yes, we project ourselves in this way. அப்படிங்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த 5 pillars. And நம்ம டே டு டே நம்ம காலேஜ்ல பண்ற எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ்மே that falls under this 5 pillar. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் CLT அப்படின்னா உங்களோட கரிக்குலம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டிசைன் திங்கிங் கரிக்குலம் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா எஸ், டிசைன் திங்கிங் கரிக்குலம் அப்படிங்கிறது CLT-குள்ள. ஸ்கில் அண்ட் கெரியர் டெவலப்மெண்ட், ஒரு கான்டெஸ்ட்க்கு போறோம், ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அண்ட் கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரெண்டுமே, ஒரு ஸ்போர்ட்ஸுக்கு போறது, கான்டெஸ்ட்டுக்கு போறது, பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் போறது, அது எல்லாம். அது மட்டும் இல்லாம உங்களை இண்டஸ்ட்ரி ரெடியா ஆக்கிறதுக்கு உண்டான நிறைய ட்ரைனிங்கை கொடுக்கறது வந்து ஸ்கில் அண்ட் கெரியர் டெவலப்மெண்ட். அடுத்தது வந்து CFC. Yes, I often get bored with my syllabus. என்னோட சிலபஸும் என்னோட புக்கும் எனக்கு வந்து ரொம்ப போர் அடிக்குது. I am a person who thinks out of box. அப்படிங்கிறவங்களுக்கு it is the Center for Creativity. Yes, we welcome you. If you think out of box, yes, if you have some abnormal ideas, yes, we can make it as a creative project. அப்படிங்கிறது it is CFC. And IIPC is nothing but இது எல்லாம் நம்மளோட எண்ட் ரிசல்ட் வந்து ஒரு நல்ல இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் கூட பார்ட்னர் பண்ணா மட்டும்தான் you will be landed up in a good job. Okay, all your job relevant things will come under IIPC. And the last one is SRI. Whatever we are into the society and whatever we learn, it is from the society, and we are so responsible to give back something to the society. Okay, அதாவது charitable actions. Say for instance Santa 365 னு ஒன்று roll out பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆர்ஃபனேஜ் விசிட் பண்றது, and any NSS activities, everything will come under SRI. Okay, so உங்களோட ரெஸ்யூம் வந்து இதை பேஸ் பண்ணி இருக்கணும். Okay, and why to change from traditional resumes? Okay, a traditional or a classic resume is a business document outlining your experience, key achievements, skill, as well as the educational background, etc. Yes, it is an oldest method. அப்பாவோட ரெஸ்யூமும் நம்ம ரெஸ்யூமும் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாதுல்ல, பிகாஸ் அப்பா இருந்த ஜென்ரேஷன் வேற, நம்ம இருக்கிற ஜென்ரேஷன் வேற. அஃப்கோர்ஸ் இந்த கன்வென்ஷனல் ட்ரெடிஷ்னல் ரெஸ்யூம் வந்து பல்கா ஒரு ஜாபுக்கு அப்ளை பண்றாங்க. மோர் தென் 500 மெம்பர்ஸ்
ஒரு ஜாப்க்கு அப்ளை பண்றாங்க அப்படின்னா there we are in a position to use the traditional resume rather than the conventional resume. But to meet the HR in person, the traditional resume is a bit outdated. Okay, so get to know more about the storytelling resume. Story-based or storytelling resume formats are meant to engage the reader. So normally ஒரு white backgroundல பார்க்கறத விட ஒரு different wayல இருக்கும்போது yes the reader will get என்னமோ பண்ணிருக்கானே என்ன பண்ணிருக்கான் அப்படின்னு ஒரு பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டை வந்து உருவாக்கும். Okay, it is an opportunity to connect with hiring manager like a good movie connect to a heart. Yes, ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு சீன் இருக்கு. ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் பாகுபலியில பார்க்கும்போது அந்த ஷோல்டர் மேல நடக்கிற ஒரு சீன் ஆகட்டும், இல்லைன்னா அந்த நெக்கை கட் பண்ற சீன் ஆகட்டும், தட் ஸ்டாண்ட்ஸ் இன் அ மைண்ட் ஃபார் எவர். பிகாஸ் அது யூஸ்வலா எங்கேயும் பார்க்காத ஒரு சீக்வன்ஸ் அப்படிங்கறதுனால. ஈவன் த டயலாக்ஸ் சிமிலர்வே உங்களோட ரெஸ்யூம் வந்து கொடுக்கும்போது that should stand in the mind of the HR. Okay, this format is creative and is designed to help your resume to be distinctive. Okay. Hey buddy, do you believe this will change your career path? Yes, most of your seniors have experienced this. Among hundreds of resume, your resume will stand out of box. It is an art to express your specific talent, a unique identity to present yourself. Yes, these are all the main 3 comments that is given by your seniors who have used the storytelling resume. Yes, so it is used in various sectors. This type of resumes are used. Yeah, it's your storytelling. It's our storytelling. Yes, sculpture the basic detail, create the story path, and 5-pillar based approach. Okay, so I think you all be engaged in SCD activities, in 5-pillar activities. SCD la ellarume engage aayirpinga, and your mentors will be guiding you to prepare a storytelling resume. And here is some of the key element how to sculpture the basic details. Okay, the header of the resume. Okay, இது வந்து one of the resume which I have taken for an example. Your senior's resume is this. Okay, so மேல வந்து உங்களோட பேரு and என்ன படிச்சிருக்கீங்க and what are your interests, date of birth, and your age can be in the left hand side, and the right hand side உங்களோட address which include mail ID and house address, with that LinkedIn address and YouTube channel if you have any, and the mobile number shall be present at the top of the resume. Okay, if you want you can take a screenshot of this. Okay, that these things to be presented at the top of your resume. Okay, so the next page is creating the story part. Yes, this is your senior. Okay, he is from Arts College. He is Mr. Hariharan. Okay, it is about himself. Okay, an aspiring design thinker, and what all he interested about: event planner and executor, business storytelling preparation and trainer, creative analytical and DT based educator, lead member of youth leadership program, students mentor for empowerment, lead aesthetic vision. Okay, இதெல்லாம் அவரை பத்தின ஒரு ஹைலைட்ஸ். ஓகே, என்னை பத்தி நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன், என்னை பத்தி என்னோட ஸ்பெஷாலிட்டியை வந்து ஹெச்ஆர் என்கிட்ட இந்த ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு, அது கண்டிப்பா இந்த ஹெச்ஆர் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து should be there in the second part. First வந்து உங்களோட நேம், உங்களோட அட்ரஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் second part these things should be there. Okay, and next நம்ம சொன்ன மாதிரி 5-pillar approach. Okay, so first one academics அப்படின்னா it comes under CLT. My skills அப்படின்னா this comes under skill and career development. Okay, my giving mindset அப்படிங்கும்போது it is a social responsibility initiative. My creative elements அப்படிங்கும்போது it is CFC. My industrial and business sense அப்படிங்கிறது it is IIPC. Okay, so awards and achievement is a common factor. So இந்த மாதிரி 5 pillars பத்தி நீங்க தனித்தனியா போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா it will be easy for you guys to express yourself. Yes, okay, CLT academic part முடிச்சிட்டேன். Okay, நான் இதெல்லாம் train ஆயிருக்கேன், அந்த training part முடிச்சிட்டேன். Yes, these are all the creative tasks I have done. Okay, and this is my industrial experience. Internship போனேன் இந்த கம்பெனிக்கு, இந்த கம்பெனில இருந்து இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணேன், இங்க ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரி. கிவிங் பேக் டு த சொசைட்டி, I've planted tree samplings, donated blood, எல்லாமே வந்து என்னது it comes under SRI. So yes, of course இப்போ நம்ம 3rd year படிக்கிறோம், இந்த மாதிரி போடும்போது yes எனக்கு வந்து கிரியேட்டிவ் எலிமெண்ட்டே நான் எதுவுமே பண்ணலையே அப்படின்னு அங்கே ஒரு மிஸ் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுதுன்னா yes you have time.
You still have time to complete the creative element part. Okay, so this is the way. First one the header இருக்கணும், அப்புறம் உங்களோட photo, உங்களோட special identities and 5 pillar based approach வந்து இந்த மாதிரி கொண்டு வரணும். Okay, so one thing I want to interrupt. Yes, please. I just want to share one point about this 5 pillar approach. Yes, sir. Okay, we normally call like every professors in the campus and the heads, deans and everyone call it as a 5 pillars approach. So this is the name which is coined by our institution for our methodology. But this is actually the holistic growth of a student. ஒரு கம்பெனியில் ஒரு ஹெச்ஆர் எப்படி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி we just did an empathizing of how the student is required for the company. And that is why these 5 pillars are came into existence by our technical director. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோலிஸ்டிக் growth. ஸ்டூடெண்ட் படிக்கவும் செய்வான், ஸ்போர்ட்ஸ்லேயும் இருப்பான், க்ரியேட்டிவாகவும் இருப்பான், நிறைய இண்டஸ்ட்ரியோட கனெக்ஷன்ஸ் வச்சுருப்பான். Like he also have a responsibility to handle the country and the nation development as well as the society. This is the smart requirement by every student to the company. So that is named as 5 pillar approach. Am I right? Yes, Deepa, you can. Yes. Thank you, sir. Thank you for adding points to my presentation. Yes. So, yes, then finally, your resume will be in this way. Yes, don't you feel it looks like a complete resume? Yes. If I'm a HR, if I see something like this, yes, I will be very eager. Okay, what is my giving mindset? Okay, what is my industry and business sense? Okay, is this a creative element? Yes, you have something special. Yes, I have to read on it. அப்படிங்கிற ஒரு thought கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு resume இருக்கும். This is all together, it is called as the storytelling resume. Okay, so this is our storytelling resume and this is the curriculum vitae, or it is called as the conventional resume will be of this type. Yes, can you feel the difference between the both? Yes. Yes, ma'am. You can do it in the comment box, like which one is best. Do you feel the storytelling resume is good or normal CV is good? That's your choice. Please comment on it so that we can understand your minds. Yes, of course. Please do comment on chat box. I still didn't get any commands on the resumes. Yes, Sri Raghavi, storytelling resume is good. My opinion, normal CV is looking good. Yes, Jeffrey. Yes. Storytelling resume is best. Colorful one, normal one. Is a mixture of these two allowed in an interview, like first with a design and second without design. Storytelling resume. Yes, of course. Yes, certain members are like Jeffrey and Pranesh. They have also voted for a conventional resume. Yes, a conventional resume can also be used. Of course, if one carry both type of resume, it is always advisable. And we all know that the resume has to be updated often based upon the job we are going to apply. Okay, if I am applying for a particular role, I have to read a job description. அந்த ஜாப்க்கு அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னோட ரெஸ்யூமை வந்து நான் ஆல்டர் பண்ணணும். Yes, of course I have to do. Yes, similar way, either way of the resume can be used to show ourselves that we are different. Okay, அந்த மாதிரி காமிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபாரம் இருக்கிற இடத்துல yes, the storytelling resume always sounds good. And when we apply for a bulk interview or 400 or 500 recruitment irukku, adukku bulk interview ku resume upload pandren அப்படிங்கும்போது yes, the conventional resume will always holds good. So if one carry both the resume with them, both pakka decent resume with them, then that is all needed
to make oneself to get ready for the job. Okay, so this is all about the resume. So again, shall we go back to HR? Yes, few minutes please. Yes, so hope our Kuti story is good, and I want all of you guys to show interest to the 5-pillar activity that is going on in your department. Yes, so the resume plays a major role in the recruitment. Now everything is happening in the online mode due to the pandemic. Okay, so many avoid seeing one-to-one. Okay, one-to-one towards physical presence la paakradhu vandu so many people are avoiding. Okay, so with the expression or with your body language or with your gesture, ஒரு HR impress பண்ணி ஒரு நல்ல job குள்ள போகிறது அப்படிங்கிறது, it is again a big question mark for next few years. So the only option left with us is to work in the online mode. So ஒரு online mode to show yourself that you are superior or you are good than your competitors is the only way is to project yourself differently as these kind of activities. Okay, and I'm damn sure that the storytelling resume in next or 2 to 3 years it will be a vital. Okay, and it will be a viral most of the persons will be carrying. Yes, and I want our students to get ready to prepare such resumes. Okay, next topic is type of interviews. Yes, so type of HR interview are basically of 4 types, and here some are structured and formal interview and some are the informal interviews. So first one is one-to-one interview. So the one-to-one interview may happen directly with a physical presence, or that can also happen through telephonic conversation or by video call. Okay, so the motto of the entire thing is to face the HR independently. Like to have a best example for this is like last year there was a CTS drive. Okay, cognizant drive was there for your seniors. Okay, for your just seniors there was a cognizant drive, and that was the time the COVID when they initiate on a time other. Okay, they all well prepared to crack the interview through the offline mode. Okay, offline mode la dhaan nadakkum அப்படினு they were be well prepared. But suddenly there is a COVID, and on the offline mode வந்து entire online mode க்கு they have shifted. Okay, same apti வந்து online mode without the presence of the person apti இருந்தது. Yes, apti online mode வந்து everyone were happy. Yes, நம்ம clear பண்ணிரலாம் அப்படிங்கிறது. But their next challenge what they have faced is one-to-one interview. So one-to-one interview உங்களோட சீனியர்ஸ்க்கு எப்படி நடந்தது அப்படின்னா சிடிஎஸ்ல எப்படி நடந்தது அப்படின்னா through video conferenceல தான் நடந்தது. So you can't imagine ஒரு personக்கு the HR took 50 minutes to interview the person. Can you guess உங்களால அந்த ஸ்டார்டிங்ல இருந்த எனர்ஜி வந்து towards 50 minutes end ஆகிற வரைக்கும் it is very hard for a person to maintain the energy. There will be a lot of questions like putting forth உங்களோட stress level, உங்களோட tolerance, உங்களோட behavior, everything will be judged in the 50 minutes. நீ ஸ்டார்டிங்ல ஒரு ஹைப்பான எனர்ஜில நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா till the end, that is 50 minutes வந்து you have to carry. Your seniors வந்து really they have struggled a lot to cope up for 50 minutes. Because இங்க நம்ம கேம்பஸ்ல வந்து ஒரு face to face interview நடக்குது அப்படின்னா that may last for maximum 20 minutes. It may not cross beyond 20 minutes. But offline mode லங்கனா 50 minutes solid they have struggled. Now we are training your seniors to for in that level. Okay, so you guys are in a scenario like it can be either offline or it can be online, anything it can be. But ஒரு 50 minutes ஒரு continuous shooting of, அதாவது எப்படி சொல்லணும்னா 12th practical exam நடக்கும்போது ஒரு வைவா நடத்துவாங்கல்ல, லைன் நின்று ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி the same mindset will be there in the HR interview. அங்க 5 நிமிஷம் நடக்கிற வைவா இங்க 50 நிமிஷம் நடக்கும்.
from A to Z உங்க LKG ல இருந்து உங்களோட graduation வரைக்கும் 1000 questions will be shooted off and ஒரு கொஸ்டினும் நீ உங்க வாயால இருந்து வர ஒரு ஆன்சர்ல இருந்து எழுந்துற ஒரு கொஸ்டினா தான் இருக்கும் and உங்களோட ரெஸ்யூம்ல இருந்து எடுக்கிற ஒரு கொஸ்டினா இருக்கும் and this is all about one-to-one interview. Okay, next one வந்து panel interview. So panel interview அப்படின்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். ஒரு 5 பேர் உட்கார்ந்துருப்பாங்க, நடுவுல ஒரு ஆள் இருப்பாரு, இஷ்டத்துக்கு 5 டைரக்ஷன்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரும் அண்ட் ஒரு ஆள் வந்து அதை ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். யூஸ்வலி இந்த பேனல் இன்டர்வியூ எங்க நடக்கும் அப்படின்னா அகெயின் சிடிஎஸ்ஏ எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஜென்சின்னு ஒரு பேட்ச் இருக்கும், ஜென்சி நெக்ஸ்ட்னு ஒரு பேட்ச் இருக்கும். ஜென்சி பேட்சுக்கு வந்து 4.2 lakhs per annum வந்து பேக்கேஜ். ஜென்சி நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பேட்சுக்கு வந்து 7 lakhs per annum. ஓகே, ஸோ இதுல இருந்து பெஸ்ட் கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும்தான் ஜென்சி நெக்ஸ்ட்டுக்கு போவாங்க. ஸோ ஜென்சி நெக்ஸ்ட்டுக்கு உங்களோட சீனியர் ஒரு 50 பேர் வந்து 7 lakh per annum பேக்கேஜுக்கு போயிருந்தாங்க. ஓகே, ஸோ அங்க வந்து உங்களோட ஒரு சீனியரை சிடிஎஸ்ல இருக்கிற 7 ஹெச்ஆர் வந்து கொஸ்டின் பண்ணாங்க. So he managed 7 HRs for 30 minutes. ஒருத்தர் 7 பேனல் மெம்பர்ஸ் வந்து ஷூட் பண்ற கொஸ்டினை they have to withstand. ஓகே, அந்த 7 lakh per annumக்கு நீங்க எலிஜிபிளா அப்படின்னு செக் பண்றது, அதாவது ஒரு ஹையர் லெவலுக்கு கொண்டு ஒரு இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் போகுது அப்படின்னா தேர் வந்து பேனல் இன்டர்வியூ பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து குரூப் இன்டர்வியூ. ஸோ குரூப் இன்டர்வியூ அப்படிங்கும்போது எப்படி சொல்லலாம், ஓகே, யாரடி நீ மோகினி மூவி பார்த்துருக்கீங்களா, தனுஷ் அண்ட் நயன்தாரா. ஓகே, அதுல வந்து தனுஷ் வந்து ஹீல் ஹெசிடேட் டு ஸ்பீக் இன் தமிழ். அப்போ நயன்தாரா வந்து உங்களோட கருத்துக்கள் மட்டும்தான் நாங்கள் கேட்கணும்னு நினைக்கிறோம், irrespective of your language அப்படின்னு சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணி பேச வைப்பாங்க. எஸ், that is one type of interview which is called as a group interview. Okay, and lunch interview அப்படிங்கிறது it is an informal method of interview. ஒரு பர்சனோ ஒரு ஃபார்மல் அட்டையர் அதுவும் இல்லாமல் ஒரு கேஷுவல் ஒரு லஞ்ச் ஆர் ஒரு டின்னரில் போய் பேசி வெதர் தே ஆர் சூட்டட் ஃபார் திஸ் ஜாப் அப்படிங்கிற செக் பண்ணுறது. ஸோ இந்த லஞ்ச் இன்டர்வியூ வந்து எந்த லெவலுக்கு நடக்கும் அப்படின்னா, ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் ஒரு டிரெக்டரை ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க, ஒரு ஹெட்டை ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க, ஒரு டீனை ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு ஃபார்மல் இன்டர்வியூ நடக்கிறத விட ஒரு இன்ஃபார்மலாக to know them better, to understand the socialism அப்படிங்கறத செக் பண்றதுக்காக நடத்துறது வந்து it is a lunch interview அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, so what will be assessed in a HR interview? So அந்த 50 நிமிஷம் உங்க சீனியருக்கு சிடிஎஸ் டிரைவ்ல நடந்த ஒரு இன்டர்வியூல அந்த ஹெச்ஆர் வந்து என்னெல்லாம் அசஸ் பண்ணியிருப்பாங்க உங்க சீனியரை அப்படின்னு பார்க்கும்போது the personality, உங்களோட பர்சனாலிட்டி எப்படி அப்படிங்கறத அசஸ் பண்ணுவாங்க. your strength, your weakness, your capability to handle the role, to check your background. So in the highlighted points mattumda plays a vital role in the HR and to understand if you are the right fit for this job அப்படிங்கறத அந்த 50 நிமிஷத்துல அவங்க முடிவெடுப்பாங்க. Okay, the HR round is generally the last round in the recruitment process of any company. Usually HR will be the last round. Okay, so இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோல நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளை பத்தி ஒன் செல்ஃப் பத்தி நம்ம ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கறத கண்டிப்பா பண்ணணும். என்ன அப்படின்னா, ஜஸ்ட் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் அ பென் அண்ட் பேப்பர் வித் யூ, ஜஸ்ட் டேக் இட். உன்னோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன, உன்னோட வீக்னஸ் என்ன, நீ படிச்ச படிப்புக்கு உனக்கு என்னெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவைலபிளா இருக்கு இப்போ, அண்ட் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து நீங்க அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னா த்ரெட்ஸ். எஸ், எனக்கு வந்து நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நான் வந்து சிடிஎஸ் போறேன், பட் எனக்கு சிடிஎஸ்க்கு நான் போகணும் அப்படின்னா எனக்கு ஜாவாவும் C++ம் தெரிஞ்சிருக்கணும். பட் த்ரெட் என்னன்னா, நான் வீக் இன் ஜாவா, எனக்கு ஜாவா வந்து நான் எனக்கு கொஞ்சம் பேக்வர்டா இருக்கேன், எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கத்துக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் த்ரெட்குள்ள வரும். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், நான் சிவில் இன்ஜினியரா இருக்கேன் அப்படின்னா என்னோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து சைட் அண்ட் டிசைன் இன்ஜினியர்ல எனக்கு ஆப்ஷன் இருக்கு. பட் எனக்கு சைட்ல போய் நின்று வெயில்ல நின்று வேலை பார்க்கறத விட டிசைன் ஏசி ரூம்ல நின்று வேலை பார்க்கறது கொஞ்சம் கன்வீனியன்ட்டா இருக்கு. ஸோ அந்த டிசைன் ஜாபுக்கு வந்து எனக்கு கம்ப்யூட்டர்ல டிசைன் போட தெரிஞ்சிருக்கணும், அது எனக்கு தெரியல, அது வந்து என்னோட த்ரெட்ல வரணும். ஓகே, ஸோ உன்னை பத்தி நீ எழுதி பாரு, உன்னோட வீக்னஸ் என்ன, உன்னோட த்ரெட் என்ன, உனக்கு இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கறது நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்ட அப்படின்னா உன்னோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். எஸ், அஃப்கோர்ஸ் ஒரு ஹியூமனா இருந்தா தேர் மஸ்ட் பி அ ஸ்ட்ரென்த், தேர் மஸ்ட் பி அ வீக்னஸ், நோ டவுட் இன் திஸ். பட் உன்னோட வீக்னஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வீக்னஸா இருக்கணும்.
Okay, so SWOT analysis of oneself is very, very, very essential. அதுவும் இந்த third year அப்படிங்கிறது it is a crucial period. Okay, உங்களோட கெரியர் பார்த்து நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எந்த சைட்ல நான் போகணும், எப்படி இருந்தா என்னோட ரெஸ்ட் ஆஃப் த லைஃப் I'll be like okay, I can manage my family, I can manage my parents அப்படின்ட்டு எந்த சைட்ல போனா கரெக்டா இருக்கும் அப்படிங்கிற டிசைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு particular path. First year, second year is totally different. You are treated as a kids. 12th முடிச்சு வந்தா ஒரு kids ஆ தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. But third year you are getting matured. Okay, உங்களுக்கு 18 years cross பண்ணிருப்பீங்க by this time. Yeah, you are eligible to vote. உங்க தலைவர் யாரு அப்படிங்கறத தீர்மானிக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு புத்தியும் அறிவும் வளர்ந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புற வயசு இது. ஸோ இந்த டைம்ல உங்களோட டெசிஷன் எடுக்கணும். நான் என்னோட அடுத்த 10 இயர்ஸ்ல நான் எங்க இருப்பேன், அங்க இருக்கணும் அப்படின்னா நான் என்னென்னலாம் எஃபர்ட் போடணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு டெசிஷன் எடுக்கக்கூடிய ரைட் பிளாட்ஃபார்ம் டைம். ஓகே, ஸோ அப்போ யூ ஹாவ் டு டூ ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஒன் செல்ஃப். அண்ட் உங்களோட நெக்ஸ்ட் ஹவர்ல வந்து ஆக்டிவிட்டியில ஐ ரெக்வெஸ்ட் யூ கைஸ் டு மேக் அ ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, ஜஸ்ட் டூ இட். ஓகே, so the reason for not getting selected in the HR round, enna reason? Screens, because the screen is in how to tell a good story about. That's where it's freezed. Oh, okay. Can you please do a screen? Yeah, now it's coming. Okay, you should have said me before, sir. No, it went like a generic, so I thought not an issue. Now it is fine. You can see the SWOT analysis. Yes, exactly SWOT. Okay, so this is all about the SWOT analysis. So in the box நாலா பிரிச்சுக்கோங்க. ஒரு side strength, ஒரு side weakness, ஒரு side opportunity and other side வந்து threat. இப்படி தான் பேசிக்கா வச்சு you have to make your SWOT analysis. Okay, is that fine? Yes. Next slides change ஆகுதுங்களா? Yes. Okay. So the reason for not getting selected in the HR round. Okay, HR roundல ஒருத்தர் select ஆகல அப்படின்னா there must be some reasons. Okay, first வந்து lack of concentration. அங்க நம்ம கிளாஸ் ரூம்ல யூசுவலா பண்ணுவோம்ல, presence, physical presence இருக்கும், but mental presence வேற எங்கேயாச்சும் இருக்கும். So if you carry that attitude in the HR round, yes, it is tough for you to get clear. Behavior and attitude, real or fake answer எப்படி கொடுக்குறோங்கிறத பொறுத்து, lack of confidence, flexibility. இந்த flexibilityங்கிற term வந்து either way யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப flexible இருந்தாலும் செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்க, ஃப்ளெக்சிபிளாவே இல்லைனாலும் செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த ஹெச்ஆரோட அந்த 50 minutes பேசுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட என்ன சொல்றது, அவங்களோட மைண்டை நீங்க கொஞ்சம் ரீட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் எந்த மாதிரி ஆன்சர் சொல்லும் போது அவங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டா வரும். நீங்க ஃப்ளெக்சிபிளும் காமிச்சிக்காம, நான் வந்து ஃப்ளெக்சிபிளும் காமிச்சிக்காம ரெண்டுமே ஒரு நியூட்ரலான பொசிஷன்ல இருக்கிறது தான் இட் இஸ் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். அதாவது நீங்க டெக்னிக்கல்ல எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாலும் கம்யூனிகேஷன் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். அதுக்கு தான் கிளாஸ்ல வந்து பேசுங்க, ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி கொஸ்டின் கேட்கும்போது ரிப்ளை கொடுங்க, ரியாக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றது எதுக்கு அப்படின்னா, தட் வில் ஹெல்ப் யூ அட் தி எண்ட் ஃப்ரூட். அதாவது ஹெச்ஆர் ரவுண்ட்ல ஒருத்தர் பேசும்போது ஐயோ ஹெச்ஆர் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இல்லாம, ஒரு தயக்கம் இல்லாம உங்களோட ஒரு நல்ல கம்யூனிகேஷன்ல பேச முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு these are all just a supporting side. Yes, so ஒரு 100% வந்து ஒரு ஜாபுக்கு உங்களை இன்டர்வியூ பண்றாங்க, அதுல 100% எடுத்துக்கிட்டா 70% வந்து உங்களோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல வச்சு தான் you will get hired. Other 30% தான் உங்களோட டெக்னிக்கல் நாலேஜ். Yes, so communication skill plays a major role. If you lack in the communication skill, then it is a real suffering in the HR round. Okay, so it is not in நமக்கு டைம் நிறைய போகல, still we have time, and ஒரு year time இருக்கு to groom ourselves and to push ourselves towards the in a success story. Yes, so with this the topic 2 we are ending the topic 2. Yes, any doubts, dears? Do you have any doubts? If you have any questions or
மேம் இது பாசிபிளா, இதெல்லாம் சாத்தியமே இல்லை, இதெல்லாம் இதை மட்டும் ஏன் சொல்றீங்க அப்படின்னு if you feel anything, just post in the chat box. We'll discuss for another 2 minutes before we are going for practical session. And Geeta, one question is left. You know, at the initial you asked all these guys, what will be the first question from the HR? Yes, sir. And most of the students have gave a reply that tell me about yourself. Any glimpse about it that was left after that comments, and we went to other tips. Any comments on it? Like, if you want to say. Okay, I have missed it. Yes, sir, of course I missed. Why did you choose this engineering than other courses? Why you applied for this job? Yes, these question may be second or third question in the HR round. Why did you choose engineering nu kekka matanga, but why you applied for this job abdingiradhu, sure this question will be there. Why did you apply for this job அப்படிங்கும்போது அஃப்கோர்ஸ் அந்த ஜாப்க்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு ஏதாவது வெப்சைட் இருந்தால் அந்த வெப்சைட் பற்றி கிளியராக நம்ம பார்த்துருக்கணும். அண்ட் ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன், ஓகே, உங்களோட ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தேன், அதை ரீட் பண்ணேன், அதில் இருக்க சர்டன் குவாலிட்டிஸ் என்கிட்ட நிறைய இருக்குன்னு நான் நினச்சேன், அதனால் உங்கள் ஜாப்க்கு யுவர் ஜாப் வில் பி பெஸ்ட் ஃபிட்டட் டு மீ அப்படிங்கிற மாதிரியான பதில் தான் நம்ம சொல்லணும் அங்கே. ஸோ எந்த ஒரு ஜாப்க்கும் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி the first thing you have to know well is about the job description and the website. If they have any website, you have to go through it. These things has to be noted. And where ஏதாச்சும் question did I miss, sir? This role is required for a person for the job. Any suggestions on how to introduce yourself? For example, you know, we have different kind of people and different kind of thought process. Because if I'm going to give my self introduction, okay, I'm just going to say my name, and then I'll be telling my all positives. Then later part, I'll take the educational role, since I'm an experienced. In case if a fresher is applying and this question is asked to a fresher, then these fresher have to say what actually they have to say. That's the question. Okay, let us make it so interesting, sir. Any students can introduce yourself here. Any students? இப்பதான் சொன்னேன் communication skill plays a major role. கண்ணா நான் உங்களை பார்த்ததில்ல, நீ என்ன பார்த்ததில்ல, ஸோ நீ தப்பா பேசினாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை. Yeah, we will give good gift to the candidate who comes forward. Of course. Maybe ஒரு 2 hours attendance கொடுத்துடலாமா சார்? Geeta will pay you 1,000 rupees. என்ன சார் கிளாஸ் எடுக்க வந்த பாத்துக்கு 1000-ஆ? Something we will give. Some gifts you will be getting. யாராச்சும் ஒருத்தர அன்மியூட் பண்ணி பேசுறீங்களா? Much eager to hear you. Can I proceed, ma'am? Yes, of course. Good evening to everyone present here. I am Krishna Prasad and I am studying ME Computer Science Engineering 3rd year, and my area of interest is machine learning and data science. And my strength is always eager to learn some new things. I like to read comics, draw, and some other else. And my weakness is usually I'm a shy guy, and then I try to overcome that as soon as possible. And then my hobbies are like reading comics, and I like Japanese culture, Korean culture, and I know some of the things about them. And I think that's it, ma'am. I'm shivering. Thank you, ma'am. Super, Krishna Prasad. So I couldn't believe that you are shy. You are opened up first. Yes, it's a appreciation. I request everyone to give a good round of applause for him. He opened up very well. Of course, you have done a good job. Because everything is possible in online. Even I'm clapping for it. Yes, I can see many claps here. Okay. So it is a good. Yes, he opened up very well. The only thing is, if we practice this continuously, இப்போ நீ ஒரு டைம் பண்றதை விட ஒரு 4-5 டைம் நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, you
can gain a real confidence. You just trust my words, you can build a real confidence. Yes, is there anyone else who can introduce about themselves? பேசுங்க, நிறைய பேசுங்க. பேச பேச தான் பழகும். நிறைய பேர் முன்னாடி நின்னு பேசுறது. Of course, everyone will be shy. You need not to open up your videos or anything. I want to hear you guys' voice. That's it. Because this is called social skills, where all education sectors are working towards improving these social skills to the students. எங்களை பார்த்தா பயமா இருக்கா? கீதா கடிச்சிருவோம் அப்படின்னு பயப்படுறீங்களா? No, sir. Oh, then why are you hesitating? Just be open up. We are not going to be an ordinary teacher who always fire you or something. Just come forward. Come forward. Nothing to எங்களை பார்த்து பயப்படுறதுக்கோ இல்ல இது இவங்க முன்னாடி எப்படி பேசுறதுன்னு நினைக்கிறதுக்கோ அங்கெல்லாம் இடமே இல்ல. You can open up. But கீதா உங்களுக்கு தெரியுமா, பாய்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரிப்ளை வந்திருக்கு. பாய்ஸ் கிட்ட இருந்து தான். That's where the boy stands. Girls, பாருங்க, I can't hear this anymore. Even Olympicல கூட girls stands are winning. Just today hockey team win பண்ணிருக்காங்க. Girls, don't give up. Anyone kindly open up. Open up. Abhisha is raising the hand. May I know why Abhisha is raising? Guys. That's going to give you a good gift, you know. Yeah, Divya is ready. Divya. All right, don't. Boys side la irundhu varlam, no problem illa. If anyone comes up who is very confident or just something, paravalla enna pesnalum paravalla, thappa pesnalum paravalla. We never take it into our own sense. And one more thing, language is not a barrier. Again, நீங்க பேசணுங்கிறது மட்டும் தான் இங்க முக்கியமே தவிர எந்த லாங்குவேஜ்ல பேசுறீங்க அப்படிங்கிறது I least bother about it. You can open up in any convenient language you want. Okay? Any convenient language. There is a story, Geeta. Yes, sir. The story is like, this is my story actually. So now in the students மாதிரி ரொம்ப ஷையா தான் இருந்தேன். Like போர்டுக்கு பெஞ்ச் பக்கத்துல இருந்து எந்திரிக்கவே மாட்டேன். குட்டியா இருப்பேன். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச்லயே உட்கார வச்சிருவாங்க. It was happened at ராமகிருஷ்ணா பாலிடெக்னிக். அப்போ திடீர்னு ஒரு டீச்சர் வந்தாரு. எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. காலையில செமினார் எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு போயிட்டாரு. இதெல்லாம் உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன். இருந்தாலும் ஸ்டேஜுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் கைகாலெல்லாம் கடகட நடுங்குது. But anyhow, I blabbered something. I do not know whether what I have told is all about my presentation or not. I even not remembering that much shivering I had. But you know, that is my first stage presentation because by that particular teacher who gave me the opportunity to present. So now I'm doing a lot of public presentation because of him. Of course, to credit. Opportunities will not come up. So we have to. So guys, anyone interested? The forum is open for discussion. Of course, உங்களுக்கு என்ன இருந்தாலும் at least chat boxல போடுங்க. Chat box, use the chat box. Whatever you feel. Nada 100 students இருக்கீங்க. 110 students are here. தைரியமா பேசுங்க. என்ன நடக்க போகுது? We are a mentor. We are going to guide you. That's all. We never hurt anyone. We will never criticize anyone. We always support. சில பேருக்கு கழுத்து வரைக்கும் வந்திருக்கும். லைக் நெக்ல இருக்கும். நெக்குக்கு மேல பேச முடியாம அப்படியே இருப்பீங்க. பரவாயில்ல, மைக் ஆன் பண்ணிடுங்க. நத்திங் டு வரி. கீதா மேம், நம்ம 1000 rupees கொடுத்தா தான் வருவாங்களா? We have to do something. 1000 சார், கொஞ்சம் பட்ஜெட் ஜாஸ்தியா இருக்கே. பாருங்க, கொஞ்சம் அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாம் லெஃப்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 111ல இருந்து 109 ஆயிருச்சு. Oh my god, because of our question or our intention to make you. Hey, aber எப்பறா HR ல போய் பேசுவீங்க? I mean, like we will conduct a lot of mock interviews via SCD. பயப்படாதீங்க.
நான் வேணா ஒன்று பண்ணுறேன். நீங்கள் இதில் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ப்ரெசென்ட் பண்ணீங்கன்னா நான் ஒரு கிளாஸை ஸ்கிப் பண்ணுறேன் உங்களுக்காக. கிளாஸே இல்லாமல் அட்டெண்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். தி அப்கமிங் கிளாஸே சைலண்ட் ஆகிடுச்சு. ஒரு பேசல. Yes. Yes, please. Okay, myself Sri Raghavi, and I'm pursuing BTech Information Technology in SNS College of Engineering. And my strength is I'll do things perfect and I'll never give up. And my weakness is my short temper. And my hobby is to listen music and sing songs. That's it. Alright. That's good, Sri Raghavi. That's good. True appreciation. Yes, Jagadish sir, do you have any points to share? No, nothing else. Only on the student question, madam. There are certain questions in the chat box from the student. Okay. Madam, how many interviews you have attended before? Yeah. HR. கண்டிப்பா சொல்லணுமா? You have to say. I'm highlighting here. You have to say from the Karunya to PhD. Yes, it is around 10 interviews I have appeared for. Actually, I completed my UG in Karunya University, where it is a sports quota, full free la படிச்சிட்டு வந்தேன். அப்போ வந்து that is the first time I'm entering the panel board. It was a panel interview, sir. Really enough, full free ஒரு வருஷத்துக்கு hostel food and studies எல்லாம் free கொடுக்குறாங்கன்னா it comes around 1.5 lakhs per year. So அதை free பண்ணி கொடுக்கணும்னா eligible candidate இருந்தா மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க. So really that was the time sports இருந்தனால சரியா இங்கிலீஷ் வேற பேச வராது. காருண்யா யூனிவர்சிட்டி வேற. So that was the first time I was entering into the room, and the panel consists of 8 members, and 3 members are from sports background, and the other members are from technical background, and one is the registrar of the university. That was the real time, and the interview happened really for 20 to 30 minutes. There was interview. Really, that was the first tough time I have attended the interview, and after that it was PSG. Again, where it was through counseling I have entered PSG for pursuing my PG. And there it was like a review system, and the other thing was like quite tough, but it is not as tough as Karunya, because Karunya have groomed me well in English as well as to meet anything so confident. So I have cracked there. And after my PhD, I appointed here as an assistant professor in the Department of Civil Engineering. Before, while applying for this job, I have also applied for other institutions simultaneously, and I have attended to the interview there also. So I think totally it comes around 10 interview. Yes. Do you guys are satisfied, Darshan Prasad? Is that okay? One more point I would like to add. You may attended 10 interview, but you have victimed so many interviews in the departments, right? Pardon, sir, I didn't get you properly. The case like you may have attended 10 interview, but where we actually victimed for the past 5 to 10 years so many interviews with the HRs along with our students. Of course, many. That's good. Yes, many. Are you a repeater like that? அது என்னதுடா repeater-na? Darshan Prasad, are you a repeater like that? Appadina, I couldn't understand that. நம்ம batchல mechanical students இருக்காங்களா? Fine, good to hear. They are rocking, you know. Get the department. Nice. Okay. So any other questions you can put in the chat box so that we can discuss for another few minutes, and then உங்களோட storytelling resume and உங்களோட SWOT analysis வந்து போடுற exercise குள்ள we'll move on. Is that fine? வேற ஏதாவது question இருக்கா? Myself and Jagadish sir is here to answer any question, even more funnier question.
this is not gift here, Nandakumar. This is to all the students who's in the class. Okay, this is not actual gift, but as we promised, definitely we will give a gift to Krishna Prasad via Geeta. That I will do definitely. Oh, via Geeta. Yeah, obviously. Okay. So Darshan is always on SSP interview. So even he asked me in the last class about the SSP interview. Darshan, definitely we will connect these SSP interview along with the defense team review. I'm damn sure we will connect it. Okay. This we don't want to involve in this particular placements, right? That's obvious. All right, madam. If there is no question, madam, we must give a gift to Krishna Prasad. Okay. Something Prasad. we have to give next time. Krishna Prasad have to say in the class meeting that I got this gift. Please, என்னோட பிரைமுக்கும் அவனுக்கு வந்து இப்போ பிரைம் அக்கவுண்ட் ஏதாச்சும் வேணும்னா கேளுங்க, நான் என்னோட ஐடி ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். he can use my prime account for a month. Is that fine, Krishna Prasad? We will think and give a gift, definitely. Okay, anything, sir, fine. So all right, yes. If the question is no more, like we can go for a practical session. We can plan. I will discuss few about the practice, what we're going to do this week. I'll be giving you simple guidelines, and we will have the attendance after. So is it okay for you guys? Shall we go to the practice part? Because something we have to do. படிச்ச உடனே ஒரு 3 நாள் கழிச்சு அதை கேட்டீங்கன்னா மறந்துடுவீங்க. Okay, so we have to do something. இப்போ இதே மாதிரி ஒரு ரெஸ்யூமேவை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். Okay, so we are not say you exactly have to fit in on those resume, but we will give you a guideline for a resume where you can take the Kutti story resume and along with the CV guideline which I am going to give. Okay, you just have a practice, and as like the last practice session, we will be giving you the Google Drive link where you can post it up. Okay, so this is what we had a plan as of now. So I will just share a few content for a guideline for a resume preparation. Just give me a second and share. I'm not going to take much more than 10 minutes. Okay, it's just a glimpse which is already known to you. So all right, this form may be circulated to you via your teachers, right? Your mentors வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க பின்னாடி. But still I want to give a few glimpses on it. Okay, so the advantage of practicing this will help you in lot of ways. Okay, even your mentor will say you to prepare these resumes as a part of 5-pillar activity. Okay, so where you need a time on that, but it is a time to do it. If you do here, that can be used for your mentor 5-pillar activity as well as to your job application, because you know we have series of experiments which we are inlining it. For example, if I'm making you to practice in the career portal, where resume is one of the most important thing. Okay, so which after the resume I will be taking you to the practice of different levels and different thoughts. So that will best suit for us. Okay, so these guidelines are common how your resume has to be. As Geeta mentioned, there is a content for 5 pillars: my academics, my creative elements, giving mindset, awards, achievements, and everything are here. Okay, so this is just a guideline. I will post this to your WhatsApp. Okay, so based on the guideline of this particular document as well as Geeta's information on your creative storytelling resume. Okay, so please combine both of that and try to have a practice this time. Okay, so I'm not forcing you to complete it by today, but at least on the next week, I mean in the duration of this week, it has to be completed, and then only I can take it forward to other practices. So இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா cover letter சொல்லி தரணும் உங்களுக்கு, how to write a cover letter. Then I have to make you to do a practice in the career portals. இந்த நாக்ரி இதெல்லாம் போர்ட்டல்ஸ்ல உங்களுக்கு எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லி தரணும். Then I have to conduct a mock interview. Then I have to plan for a virtual HR. Then so many we have plans. Alright, அப்புறம் ஒரு ஃபேர்ல அட்டெண்ட் பண்ண வைக்கணும், இதேவே லிங்க்டின்ல பண்ண வைக்கணும். So we have so many tasks to be done here. Okay, so
I will just share these guidelines to the WhatsApp as well as one of the model resume to you. And if possible, Geeta can share the screenshot of, you may have a screenshot of it based on the presentation. On combining both, you just prepare a resume. Okay, so this is the task for this week. All right, so I hope everyone will submit the task as soon as possible, and you just submit it. We will review at the end with all our team members, and we will let you know the inputs what we actually wanted to do. All right, so with this note, I'm not going to take your much of your time. So now it's attendance time. I'm going to share you the attendance link in the chat box. And in case if anyone do not enabled with the chat box, please text me private, okay, via WhatsApp. There I will give you the attendance link. Okay, I'm not going to share the attendance link in the public WhatsApp because that is the things which we want to have. So the attendance link is posted. Those who are not enabled with the attendance can text me private. I will share the attendance link. So it will be enabled for the next 10 minutes. So I request every one of you to prepare the resume. You can ask doubt to your mentors or any videos or anything you can do it, but kindly submit the resume as a part of practice. All right. Hope we gave a lot of guidelines and a lot of inputs to you to prepare a unique resume. So try to don't copy anyone. Try to have your unique design, but these contents and guidelines has to be in the resume. Okay. So with this note, we are signing off today, and thanks to Geeta and thanks to dear lovable students because you had a lot of interaction. So in the day by day, in the interaction, session. Like we do kids, right? We do kids, how we call Geeta பேசும்போது நானும் கமெண்ட் பண்றேன், நான் பேசும்போது கீதா மேம் கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. Even student can do. That's how the social skill will develop from everybody. Okay, teachers not பயந்து நடுங்கணும். It's not like that. Okay, it's all about the development of the student on all aspect. Okay, so in the guidelines வச்சு நீங்க ஒரு resume prepare பண்ணுங்க. In any support, please text me private. I will let you know the supports. Okay, we will guide you to the maximum level. So இதுவும் உங்களுக்கு 5 pillars activity-ல இது வேணும். அந்த டைம்ல you will not get a pressurized one. You will get a good model and you can present to them, where this course will support to all of the students. All right. So thank you so much. We are signing off today. We will meet you in the next class, and I will post all the guidelines and sorry, the requirements in the WhatsApp. Thank you. Thank you. Thank you.